Dr. Julia Kohler is an associate physician of pediatrics in the Division of Infectious Diseases at Boston Children's Hospital, and she is also assistant professor of pediatrics at Harvard Medical School. Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. Mi nombre es Jacqueline y esta noche tenemos como invitada a la doctora Julia Kohler. Ella ha estado en nuestro programa ya antes, pero como estamos hablando sobre el tema del COVID, este episodio queríamos tenerla a ella de nuevo para que nos ayude a hablar un poco de esto. Julia Kohler es una médica asociada de pediatría en la División de Enfermedades Infecciosas en Boston Children's Hospital y es profesora asistente de pediatría en la Escuela Médica de Harvard, quien habla independientemente de su empleador. Sounds good. And thank you again so much, Julia, for coming with us and being on the show tonight. Thank you so very much, Roxana. Thank you so much, Jacqueline. It's my pleasure and great honor to join you again on Inform. I believe I've been told that you've already taken your first dosage of the vaccine. And so I just wanted to, see with you like what that experience was like and how that was for you. Según sabemos, usted tiene un poco de experiencia personal con la vacuna y queríamos que nos comentara un poco más al respecto. Thank you so much. And just as a preface, I do speak for myself, not for my employer, but I am an infectious disease specialist. And so, yes, I did take the vaccine. That was about 10 days ago. I expected to be tired, have a headache, maybe a fever, my arm would hurt, all that. Those were my expectations. And I was really surprised because I felt nothing. That's my very personal experience. And I'm looking forward to my second dose 3 weeks later. So that's coming up in another about 10 days or so. Quiero hablar por mí misma, no estoy hablando de parte de mi empleador. Y mi experiencia personal, pues yo esperaba tener un poco de fiebre, estar cansada, tener dolor de cuerpo, pero me sorprendió cuando no sentí nada. Ya tuve mi primer dosis de la vacuna y no tuve más que un poco de dolor en el brazo por unos días. Normalmente, bueno, yo tomo la vacuna de influenza cada año y experimento un poco de dolor de brazo por unos días después de tomar la vacuna. Y me sorprendió que con la vacuna para el coronavirus fue tal vez un día que sentí un poco de molestar, pero después de eso no sentí nada, me sentí muy bien. Y estoy esperando recibir la segunda dosis en 3 semanas. So just to ease some of the skepticism that people might have regarding the vaccine, if you could tell us, like specifically like what is in the vaccine, or if you could dispel some of the myths that are surrounding it that people might have. Desde que sabemos de que hay una vacuna para el coronavirus, ha llegado este poco de desinformación sobre lo que contiene la vacuna y nos estamos preguntando si tiene si nos podría explicar un poco más sobre lo que la vacuna contiene y todo eso, todo el respecto que usted sepa sobre la vacuna. Yes, thank you so much. Yes, so the vaccine contains a kind of genetic information in a form called RNA or messenger RNA. The RNA is like a piece of genetic instruction, and that is wrapped in some fat just to help it get into our cells. And then once that fat kind of goes into our cells and brings along the genetic information or the RNA, then our cells can start making that protein. And then they recognize that this is something they need to be fighting off, and they learn how to fight it off. So that when this is just one little piece of the virus, but it's an important piece, so that when they encounter the actual virus, or if they encounter the actual virus, they're ready to fight it off. So prácticamente lo que la vacuna del coronavirus contiene es información genética en forma de ARN que está envuelta en músculo grasoso que lo ayuda a entrar al cuerpo.
que luego cuando está dentro del cuerpo produce una proteína que es una pequeña pieza que asimila al coronavirus. Cuando esta pequeña pieza, esta pequeña parte ya está dentro del cuerpo, el cuerpo aprende a atacarla y de alguna manera estar preparado para cuando el coronavirus en realidad esté dentro. Just to ease some of the skepticism that people might have regarding the vaccine, or if you could dispel some of the myths that are surrounding it that people might have. Desde que sabemos de que hay una vacuna para el coronavirus, ha llegado este poco de desinformación sobre lo que contiene la vacuna y nos estamos preguntando si tiene si nos podría explicar un poco más sobre lo que la vacuna contiene. There are many pieces of misinformation that are spreading on WhatsApp, YouTube, etc. And I'm just going to mention a few. One of them is that you can get COVID from this vaccine. That is not possible because there's just one little piece out of many that make up this virus. So there is no virus there. It's just the instructions to make one little piece of it. So you cannot get COVID from this vaccine. The second is that you might become like genetically changed or genetically modified from this vaccine. That is also not the case because RNA is the last downstream kind of step of genetic modification, or sorry, genetic instruction or information. And it is actually very easily destroyed. It is very unstable, which is why the vaccines have to be kept at such low temperatures because RNA goes bad so quickly. So in other words, you cannot become genetically modified from this vaccine in any way, shape, or form. That's just totally not possible. He escuchado un poco de desinformación en las redes sociales como WhatsApp y YouTube sobre el coronavirus y la vacuna del coronavirus y solo quiero mencionar algunas y desmentirlas. La primera es que cuando te vacunas también recibes COVID. Esto es falso, ya que la vacuna lo único que contiene es información, bueno, son las instrucciones para hacer una pequeña pieza de la completa estructura de COVID, lo cual significa que no te da COVID, sino fabrica una pequeña pieza dentro de tu cuerpo para que tu cuerpo sepa cómo lucharlo en el futuro. La segunda que he escuchado, el segundo mito, es que la vacuna hace que las personas sean afectadas genéticamente, lo cual es falso también. El ARN es fácil de destruir, inestable, y esa es la razón por la cual las vacunas necesitan estar en una temperatura muy fría. En pocas palabras, una persona no puede ser genéticamente modificada después de recibir la vacuna. Really, in general, like a lot of immigrants and Black communities throughout Massachusetts, as well as really in the United States in general, have been very affected deeply by the pandemic and how those struggles may have been overlooked and how they've kind of not been thought of. With this vaccine rollout, how can we avoid those missteps that we took with the overall taking care of the pandemic? Siguiendo en esta línea sobre lo que estamos discutiendo, que es cómo el COVID-19 ha afectado a las comunidades inmigrantes y a las comunidades negras. Si pudiéramos preguntarle, Julia, ¿cómo podemos evitar tomar esos pasos de los que acabamos de hablar con esta nueva administración que será adaptada, que vendrá al gobierno el 20 de enero? Yeah. ¿Cómo podemos, si nos puede decir un poco de sus ideas de cómo podemos remediar los errores que en el pasado cometimos para no volverlos a cometer en el control de esta pandemia? So I think that we need to roll out the vaccine in a more just way. That, of course, is very important. Actually, Rhode Island
is showing the way as opposed to Massachusetts. They are focusing on high transmission communities of frontline workers, immigrant workers. They are prioritizing giving the vaccine to those communities. That's not happening in Massachusetts. I think, honestly, I think that immigrant organizations themselves will have to make demands about this, because otherwise it will fall by the wayside. So, we have to have a rollout of vaccines that prioritizes the hard-hit communities, which Massachusetts does not have. And we still have to protect people in these other ways, because the vaccine is just one slice of this Swiss cheese layer uh, uh, that will protect us. But the vaccine is not a stopping the pandemic like this. We need to have multiple protections in place in order to stop the pandemic, which we could do. The vaccine is a very important one, but other ones are ventilation at work, ventilations in school, masks universally, distancing universal, both at work and in school, no evictions, no foreclosures. Those would just be a few fundamental steps to slow and then stop the pandemic. Necesitamos proveer la vacuna en una manera más justa a comunidades, como es el caso de Rhode Island, que se está enfocando en comunidades de alta transmisión, y como podemos ver, eso no está pasando aquí en Massachusetts. Lo que pienso es que las organizaciones inmigrantes tienen que hacer demandas para que no pase como lo fue el caso de la protección en el trabajo que estábamos hablando hace un momento, o la protección en la casa. Necesitamos priorizar las comunidades que han sido golpeadas más alto por el coronavirus y proteger las personas en otras maneras también, que sería una manera de verlo como una pieza de queso suizo. Necesitamos múltiples capas de protección. Y un ejemplo de esto sería ventilación en las escuelas y en el trabajo, usar mascarillas en todo momento y practicar el distanciamiento social en todo lugar, al igual que no sacar a las personas de su casa. Y esto solo para mencionar algunas de las cosas que podríamos hacer. Very quickly before we go, I just wanted to extend again, thank you so much, Dr. Julia Koehler, for coming to the show and for letting us just have this great discussion about the vaccine. I know there's a lot of questions that people have, and I hope that anybody who's watching this will feel that some of them have been answered.